ṣẹ́rí àti gba òmìnira kò ń ṣe in tí a máa jókòó nìkan sí orí social media tá a máa ní a fẹ́ gba ìlú wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ìlú tá à ń pè ní Lithuania. Lithuania tí ẹ̀ ń wò yìí, population ìlú yìí 2.795 million according to World Bank as at 2021. Tá bá wo language tí wọ́n ń lò, òun náà ni Lithuania. Lithuania is one of the 3 Baltic states and lies on the eastern shore of the Baltic Sea. Lithuania shares land borders with Latvia. But nǹkan kan tí mo fẹ́ kí a rántí ni pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo passport index wọn. Ẹni tó bá ní passport Lithuania, níbo ni wọ́n wà ní àgbáyé in terms of passport index wọn ní àgbáyé? Wọ́n rank number 11 according to the passport index, number 11. So ẹni tó bá ní passport ìlú ìlọ́wọ́ lẹ́ni àbí bóyá o láǹfààní àti gbé níbẹ̀, o láǹfààní láti travel sí anywhere around the world, sí more than 115 countries ní gbogbo àgbáyé. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan nínú fídíò kan tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀, tí a bá lọ wo kí ni ìdí tí Lithuania ṣe celebrate independent lẹ́ẹ̀mejì, ìwọ náà lọ farabalẹ̀ kò gbọ́n tá à ń sọ. Lithuania tí ẹ̀ ń wò yìí, wọ́n celebrate independent lẹ́ẹ̀mejì nínú ọdún kan nítorí pé ó kọ́kọ́ ti gbà kan, wọ́n tún gbà míì. Gbogbo yẹn mo ti ṣàlàyé nínú fídíò àkọ́kọ́. But nǹkan kan tí mo fẹ́ kájọ gbòòwò ni pé àwọn ọmọ ìlú wọn jáde níjọ́ náà lọ́hùn. Ẹ wo adúrú èrò tó line up. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo eléyìí ká gbọ́ díẹ̀ ní nǹkan tí professor yìí sọ nípa Lithuania àti Latvia. 1980s, major protests broke out in the Baltic republics, Estonia, Latvia, and Lithuania, formerly independent countries that at the time were part of the Soviet Union. Just 4 years later, all 3 would be independent again. The Cold War would be at an end, and the USSR would be on the brink of final collapse. So, just how did they regain their independence? Hello and welcome. If you're new to the channel, my name is James Kerr-Lindsay, and here I take an informed look at international relations, conflicts, and the origins of countries. There was a time in international relations when might pretty much was right. States would invade a territory, and that would essentially be that. It would become a part of the conquering country. However, one of the most important developments over the past 70 years has been the idea that states do not and cannot seize other states by force. Unlike dissolution or voluntary mergers, which remain causes of what we call state extinction or state death, conquest is no longer considered to be the legitimate end of a country. One of the most interesting and important examples of this relates to the 3 Baltic republics, Latvia, Lithuania, and Estonia. Having once existed as independent states, their quest to regain their independence would come to mark one of the final chapters in the end of the Soviet Union and reaffirm the principle that even after many decades of occupation, independent states can still be resurrected. So, òun lẹ ti gbọ́ yẹn níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo the human chain tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí wọ́n fi gba òmìnira ìlú wọn. More than million people will line up. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ níbí báyìí. Sveiki, ką jūs, nepriklausomybės vaikai? Taip, jūs žinot, čia sausio 13-osios vaizdai, televizijos bokštas, Lietuvos virsmas, nepriklausoma valstybė. 1991. O čia 1989. Baltijos kelias. 620 km gyva, 2 milijonų žmonių grandinė, sujungusi Vilnių, Rygą, Talliną. O jų šiuolaikinio ryšio priemonių nebuvo ir net automobilių. Tá à ń sọ fún yín pé ó dìgbà tí a bá rí èrò tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ìyẹn ni àgbáyé máa fi sọ pé lótìtọ́ lódodo a fẹ́ gba òmìnira wa kúrò nínú àwọn Fúlàní tó ń pa wá, tó ń jí wa gbé, tó ti bà economy ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo English version ẹ̀ tó jáde ní ìjọ náà lọ́hùn ní 1989 according to ABC News. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ náà ẹ̀.
is World News Tonight with Peter Jennings. Sitting in tonight, Carol Simpson. Good evening. We begin tonight with an anniversary whose commemoration makes the Soviet Union very uneasy. On this date in 1939, Adolf Hitler and Joseph Stalin carved up Eastern Europe. Today, 2 million residents of the Baltic states linked hands to protest not only what happened 50 years ago, but to send a message of defiance to Moscow today. Here's ABC's Jim Laurie. ṣẹ́rí ìntàfin sọ pé èrò gbọ́dọ̀ wà lójú títì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá látòkè délẹ̀ láti lè sọ fún gbogbo àgbáyé kò ń ṣàwọn náà máa fún wa ní independent but àwa náà máa sọ fún wọn pé lótìtọ́ lódodo àwa ọmọ Yorùbá a ṣetán láti jáde àwa ọmọ Yorùbá a ṣetán láti gbára wa kúrò nínú oko ẹrú. KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. Èní ní 5th of January 2023.